Greetings everyone, my name is Gran Atipliasa and today I would like to present about bus group as one of the language teaching methods. Before we go further, let's start from the basic definition. A bus group is a small group discussion technique where participants are divided into groups of 3 into 6 people to discuss a specific topic for a short period of time, usually to generate ideas or share opinions. Jadi, bus group adalah teknik diskusi kelompok kecil di mana peserta dibagi menjadi kelompok berisi 3-6 orang untuk membahas suatu topik tertentu dalam waktu singkat, biasanya untuk menghasilkan ide atau berbagi pendapat. For example, in a classroom, a teacher asks, "What are the advantages of using YouTube for learning English?" Then, students are divided into small groups and given 10 minutes to discuss. After that, each group share their ideas with the whole class. Jadi, setelahnya siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada seluruh kelas. So, why do we need use this method? There are several purposes of bus group. First is to encourage active participation from all members. In small group, each participant has more opportunities to speak, preventing the discussion from being dominated by only a few individuals. Dalam kelompok kecil, setiap peserta memiliki kesempatan lebih besar untuk berbicara, sehingga tidak hanya didominasi oleh beberapa orang saja. Second, to help participants feel more confident in sharing ideas. Small group discussion creates a more comfortable and less intimidating environment than speaking in front of a large class. Diskusi dalam kelompok kecil terasa lebih nyaman dan tidak terlalu menekan dibandingkan berbicara langsung di depan kelas. Third, to generate many ideas in a short amount of time. Because it is a brief and focused, this technique is effective for brainstorming and collecting diverse perspective quickly. Karena dilakukan secara cepat dan fokus, teknik ini efektif untuk brainstorming atau menggunakan berbagai perspektif dalam waktu terbatas. It also helps improve understanding through discussion, promote teamwork and collaboration, make learning more interactive and engaging. Now, I will explain how this method is applied in English learning. Step 1. Introduce the topic. The teacher starts by giving a clear topic or question related to English learning. It can focus on speaking, reading, or vocabulary. For example, what strategies can help you improve your English speaking skill? Teman-teman juga harus tahu bahwa topik itu harus sesuai dengan level siswa ya. And step 2, divide students into small groups. Students are divided into small group of 3 into 6 people. Small groups make it easier for everyone to participate and practice English. This ensures everyone gets a chance to speak. Step 3, give instruction and time limit. The teacher explains what students should do and sets a time limit, usually 5 into 15 minutes. Students are encouraged to use English as much as possible during discussion. Step 4. Conduct the discussion. Each group discusses the topic, sharing opinion, asking questions, and giving example. This stage helps improve speaking fluency, vocabulary, and confidence. Step 5. Monitor and support. The teacher walks around the class to help with the difficult vocabulary, correct major mistakes without interrupting too much, encourage shy students. And step 6, group presentation. Each group shares their discussion result with the whole class. This helps students practice public speaking and organizing ideas in English. Step 7, feedback and reflection. The teacher gives feedback on language use, grammar, vocabulary, pronunciation, content of discussion,
Students can also reflect on what they learned after understanding the process. And now, let's see the advantages. Bus group has several advantages. It encourages active participant. Jadi kelompok kecil memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara, tidak hanya yang percaya diri saja. Build confidence in speaking. Siswa lebih nyaman menyampaikan pendapat dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas. Promote collaborative learning. Siswa bekerja sama, bertukar ide, dan saling membantu memahami materi. Improve communication skills. Siswa melatih kemampuan berbicara, mendengarkan, dan merespon. And it also generates diverse ideas quickly. Banyak kelompok yang menghasilkan perspektif berbeda yang memperkaya diskusi kelas. Create an engaging classroom. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Encourage critical thinking. Siswa belajar menganalisis, berpendapat, dan menanggapi ide orang lain. So, this method is very suitable for English learning. However, it also has limitations. There are also several disadvantages. First, ineffective time management. Jadi, diskusi kelompok kecil itu seringkali memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, terutama jika tidak ada kontrol yang jelas dari guru. Unequal participation. Meskipun kelompok kecil, masih ada kemungkinan beberapa siswa pasif, masih bergantung kepada anggota lain yang lebih aktif. Use of native language instead of target language. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, siswa cenderung kembali menggunakan bahasa Indonesia jika tidak diawasi dengan baik. Increase classroom noise. Aktivitas diskusi dalam beberapa kelompok sekaligus dapat menimbulkan suasana kelas yang ramai dan sulit dikontrol. Difficulty in monitoring. Guru mungkin kesulitan memantau semua kelompok secara bersamaan, sehingga tidak semua kesalahan atau miskonsepsi dapat langsung diperbaiki. Superficial sub-discussion result. Karena waktu terbatas, pembahasan yang dihasilkan bisa bersifat dangkal dan kurang analitis. Dependence on students' ability. Efektivitas metode ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dan kerja sama siswa dalam kelompok. So, after hearing the disadvantages, the teacher must control the class effectively. Alright, finally, let's move to the conclusion. In conclusion, the bus group method is an effective instructional strategy that promotes active participation, collaboration, and communication among students. Jadi, metode bus group merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif, kerjasama, dan komunikasi antar siswa. By engaging learning in small group discussion, this method helps improve their confidence, critical thinking, and language skills, particularly in English learning context. Melalui diskusi kelompok kecil, metode ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan berbahasa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Despite its advantages, such as fostering interaction and generating diverse ideas, the bus groups method also has some limitation, including time management issues, unequal participation, and potential use of the native language. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan interaksi dan menghasilkan beragam ide, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti masalah manajemen waktu, partisipasi yang tidak merata, serta kecenderungan penggunaan native language. Therefore, teacher needs to manage the classroom carefully and provide clear guidance to ensure the effectiveness of this method. Oleh karena itu, guru perlu mengelola kelas dengan baik dan memberikan arahan yang jelas agar metode ini dapat berjalan secara optimal. When applied appropriately, the bus group method can create a more interactive and meaningful learning experience. Jika diterapkan dengan tepat, metode bus group dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna.
Alright, I think that's all for my presentation. Thank you for your attention. Bye.